Misericordia Domini plena est terra, verbo Domini celi firmati sunt. Alleluia. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord the heavens were made. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccabi nimis, cogitatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domini Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Unigenite Iesu Christi, Domini Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Almighty and ever-living God, give us new strength from the courage of Christ our Shepherd, and lead us to join the saints in heaven, where He lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading, a reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, said, leaders of the people and elders, if we are being examined today about the good deed done to a cripple, namely by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead. In His name, this man stands before you healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Second reading, a reading from the first letter of St. John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. The word of the Lord. Thanks be to God.
Alleluia, Alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. Alleluia, Alleluia. Ego sum pastor bonus, dicit Dominus, et cognosco oves meas, et cognoscum me mea. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ay tinaguriang Good Shepherd Sunday. Sa Ebanghelyo, nagpakilala ang ating Panginoong muling nabuhay bilang tagapangalaga, tagapanguna at tagapagtanggol sa lahat ng kapamakan. Tayong lahat ay kabilang sa kawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. Bilang mga miyembro ng kawan ng ating pastol na si Jesus, tayo ay inaanyayahan na dinggin ang kanyang boses na patuloy na tumatawag sa tanan pabalik sa kanya. Ang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ng Panginoon ay tanda ng kanyang pagmamahal at katapatan sa atin na ipinamalas sa magitan ng kanyang sakripisyo at tagumpay sa krus. Sa Ebanghelyo, ani Kristo, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Nilinaw ng Panginoon na ang pagkilala sa Kanya ay nangangahulugang pagsunod sa Kanya lamang ng mga alagang tupa. Bilang ating dakilang pastol, siya ay mabuti dahil handa niyang itaya ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng mga alagang tupa. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating tagapangalaga. Ipagtatanggol niya tayo at dadalhin sa kaganapan ng buhay. Sa kanyang malasakit sa kawan, kampante tayo na tayo'y nasa mabuting kamay. Giit ng simbahan, Jesus wants us to know that He is always there for us, protecting and guiding us, so that we will follow Him and be saved. If we listen attentively and humbly, we will hear His voice in the sensitivity of our hearts as we walk through each day. Ito ang mabuting pastol na lumalagay sa unahan at nangunguna para sundan ng mga tupa sa pamamagitan ng kanyang tinig. Pakikinig at tapat na pagsunod kay Hesukristo na ating pastol ang paanyaya sa tanan
ngayong linggo sa pagpapakilala ng Panginoon na siya mismo ang pintuan na daraanan ng mga tupa. Ang pumapasok sa pamagitan niya ay tiyak na maliligtas. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Tinatawag niya tayo upang sumunod sa Kanya. At ginagawa niya ang lahat upang makilala natin siya. Isa lang ang hangad ng Panginoon, na tayo ay malayo sa panganib, kalooban ng mabuting pastol, na tayo ay makasama, makiisa at makapiling. Hamon kung gayon sa tanan ang lubos na pagkilala sa Panginoon bilang ating mabuting pastol. Kalakip ng malalim na pananalig sa Kanya na turing sa bawat isa sa Kanyang mga tupa ay malalim at personal. Tayo sa mga tuwid ay minamahal at hindi kailanman pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari, mananatili tayong kaibig-ibig sa Kanyang paningin, patuloy na aalagaan at ipagtatanggol sa pagtanggap natin kay Jesus bilang ating mabuting pastol. Isinusuko natin ang sarili ng may buong tiwala, nangangako na wala tayong ibang tinig na susundin kundi ang Kanyang tinig sa ating patuloy na pakikibaka sa mundo. Sa huli, mabanaag nawa sa ating buhay ang malalim na pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay upang maging mapagmahal tayong mga pastol sa iba. God bless you. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deo de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patre, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sancte. Amen. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, ecum et salutare nos tibi sancte Pater semper, et ubique gratias agere, serpilium directiones tui Iesum Christum, verbum tuum per quod cuncta fecisti, quem missisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum, qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens, extendid manus cum pateretur ut mortem solveret et resurrectionem manifestare, et ideo cum angelis et omnibus sanctis gloriam tuam predicamus una voce dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine, cons omnis sanctitatis, hec ergo dona quesimus Spiritus Tui ore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntaria tradetur, accepit panem, et agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias, agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite, ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, nobis eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis oferimus, gratias agentes, quia nos dignius abuisti, astare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine, ecclesiae Tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro, et universo clero. Memento etiam patrorum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tuvi admite. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo plequerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus, et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et con ipso, et in ipso, est tibi Dei Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi, quia tuum es regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domini Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, iamque secundum voluntatem Tuum, pacificare et coadunare linieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini et semper vobiscum, et cum spiritu tuo, offerte vobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, viati qui ad cernam agni vocati sunt. Domine, non sub dignus ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Communion antiphon. Surrexit pastor bonus qui animam suam posuit pro obibus suis, et pro gregge suo more dignatus est. Alleluia. The good shepherd is risen, he who laid down his life for his sheep, who died for his flock, he is risen. Alleluia. Oremus. Father, eternal shepherd, watch over the flock redeemed by the blood of Christ, and lead us to the promised land. Grant this through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Pite missa est. Deo gratias.